Hi everyone, welcome to our channel. And if you're new to this channel, don't forget to hit the like button and subscribe for all the latest videos that are going to be coming in and all the latest updates. Achanga Jubu and Poster. This is Batman Grounded channel that I created for everybody to tell about the real lives that tukusangana nazo. Everything that is happening around us, be it diaspora back home. But anyway, the killer I need I need to take my key facts opinion. The reality is diaspora. Back home. So I can have to highlight kuti kungoni sana. Can happen any other input also from your side, don't hesitate to tell, but ndoda kuti at least kune vamwe vanenge vasingazivi but vachiona maybe munhu achiposta paFacebook, munhu achidriva mota, munhu achidya zvinonaka. Life iyoyo handisi kukunyembera iri kukosta vanhu vakawanda, and to make matters worse in a situation yandakatarisana nayo, I can have to say this is costing kanaku dearly almost everyone, our brothers and our sisters. Munhu kwatinobva kwasiyana, as much as like from all different destinations dzatinozobva futi tichidzokera kumba dzakaita se dzakasiyana, kabva kunzvimbo 1 kana chinzi kuZimbabwe, takabva kuZimbabwe 1 tinoshandisa boda 1, tinogona kukwira bhazi 1, tozonosplita pakunoti mwakuenda kwakuenda. Asi chine chiripo nekuti munhu wese achiuya kuno kwanenge akatouya kuzotsvaka basa. You would find kuti mukuuya kunoita vanhu tinouya nenzira dzakasiyana. Vamwe vakauya and they were very fortunate enough even kana kutosvika papoint yekunowana naye mabasa. Waona basa rako, let's say for the past 10 years, 15 years, 20 years, zatavha tichingoti tiri kubva kumba and we are trying to find greener pastures mukurarama kwatiri kuita. A lot has happened surely. Zvekuti kuonesana kwatiri kuita uku, kuonesana kwekuti vamwe they were caught unaware, vamwe also deliberately vakangozvito zvikangoenda kumwe side, and vamwe vakaita win situation. But chinozongosiyana nenyaya yefocus nedetermination inenge iripo pavanhu, almost everyone mukuita kwaanenge achiita. So in contrast is good, like say zvinhu zvakaita sana social media zvinana Facebook izvi, zvinhu zvinana Facebook izvi zvine pakawandisa pazvauraya kana pazvaafekta upenyu hwamwana. Maafektire azviri kuita anongouya nenzira dzakasiyana, nekuti munhu anenge ari kumba kana kuZimbabwe akandoona inini ndatorwa pikicha ndiri pane imwe nzvimbo yekuti kana kuti munhu achitoona anoti zvinhu zviri kufaya ende inenge iri nzvimbo yemari, pfungwa dzake dzichatoti Myers Batman zvinhu zvake zvakarongeka, Batman zvinhu zvake zviri kuita. Moreover ndikatozotorwa zvangu kana kuzvitora selfie ndobva ndaisa mafilters, zvinhu zvangu zvakatofaya. So that illusion iyoyo ye-social media is impacted kana kuti yaafekta upenyu hwevanhu vakawandisa because it's living life or a borrowed life. So nichibata mapoints acho tingonesana ndeyekuti you find kuti vanhu vari kudiaspora because vari kurarama under pressure. Pamwe mumwe ari kutozviwana, yes, pamwe mumwe haasi kutozviwana, but ari kuda kuedza kuudza Jonzo andakasiya kudheni, ndoda kuti ndomuratidza kuti life yakufaya, ndomuratidza sei. Kana kuti vanhu vekumba kwandakabva ndoda kuvaratidza kuti life yakufaya, ndovaratidza sei. Now unosisa kumadhaka mekuti ndichaenda ndichanokumbira kana kuti ndichaenda ndichanoshanda, ndashanda nawo kamari kana ndifanira kusevha ikako ndakukashandisa kutenga chunhu chekuda kufadza munhu because ndichada kuposta paFacebook. Ndo life iri kurarama vazhinji vari kunoko. So in contrast nezvekuti chekutanga unoona kuti okay, ndoda kumbonosvika kuzimu, ndoda kumbopinda kuzimu, ndoda kumboenda kumba, ndoda kumboona vanhu vandichada kunoona. Unoona mumwe munhu anoti nekuti ndakaona muzukuru wangu, ndakaona sekuru wangu, ndakaona mufesi wangu achikwira ndege, iri kumboita mari indege iyoyo, but budget yake haisi kukwana pandege.
The next thing ichiitika ndechekuti munhu anoziva pakona under pressure kunotsvaga tiketi rendege richamukosta kana 5,000 ramukosta 5,000 mari yaainaye iyoyo haitombosvike to that extent. Alright, akwira kudaro anogona kusara akabata kamwe kamari kanogona kuti wana $200 aita $200 ikako achanokwira ndege achanotora ndege anozvitora selfie azvitora selfie. The next thing is kuti achinoburuka paairport reality sinks ako kuzimu manje. Because why? Zvinhu zvaapaground ka zvaakudhimanda more kudarika zvinhu zvakwabva uku nekuti kwabva uku kune kuchenderana nepesi yauri kutsvaka nayo mari. So most of those things ndo zviri kuitika kune people vari kudiaspora in relation kune vanhu vari kumba, because they want to make people vari kumba vabelieve kuti zvinhu zviri kutondifaira. Inini zviri kutondifaira kana ndiri seni mandoona ndakomana ndandiri pakati ndazvitorwa picture pakati. And then you'd find kuti in contrast ndogona kuti tineti peer pressure. Shamwari dzangu 4-5 kutsvaka mari kunosiyana. But toda kuoneka kuti tazoenda kana kunoona bhora reKaizer Chiefs. Kuenda kunoona bhora reKaizer Chiefs ikoko budget haisi kubvumira. Tinoenda kunoona bhora reKaizer Chiefs. Yes, entertainment inodiwa mukurarama guys. But patiri kuzorasika kana pari kutikwadza kana pari kuti pakwadza vazhinji varipo pacurrent situation yatiri kuaffectwa, even as much as it is some, even including me, I have got even other wounds because of that mismanagement inenge iripo. So you'd find kuti zvaenda paposition iyoyo, I'm going to be forced to spend the least rand or the dollar that I was supposed to save. Ndabuda mugepe rekuplana. Toda kuzoonengwa ngatinotenge bhaketi remaice ako mana tiise maice tiise masavana vanaona sotifila kuti tiri panzvimbo. To that point ipapo mavideo ngatitorwe because tichaisa mahenesi mukati umu tichaisa nemared bull toita sei vanhu vatoona tichidira mawachi tichiita sei tichionekwa tichirasa doro tichicelebrate vanhu vabva zvona zvakamira sei. Then reality sinks in now. Mari yapera ndopaya panonzi emergency kuuya kumba munhu ndinogona kufonyorwa ko Batman batika pateni ndoda amanaka handina mari mati zvinhu zvakamira sei. And then ipapo manje pamuri kuona pasocial media yati kuti social media illusion ndangoposta but at one point momwe mangu anisina mari at one point pacho pandiri kunorara futi ndogona kusatopa poster because I'm living that fake life. But that fake life also is coming to bite me mashure because why? Ndikuda kurarama ndiri mupressure yekuti mangwana vanhu vari kumba ndikuda kuvabhilivhisa kuti inini zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kufaya. So to that extent it's part of the things zvatiri kutasana nazvo zvatiri kuona on daily basis. Ende zvimwe zvazvo zvinozopedzera zvakunzisa tsitsi because why at times munhu anopedzera atozodzingwa kana pari kugara akutonogara kana kunoskwata kumba kwaanenge rikini. Mumwe wanotopedzera azoti kana nyangwe ambenga ashanda paanga ashanda ipapo he is now forced kunotengesa the little that zvaainazvo kana kuenda kunana machonisa kuti at least akwanise kuita get back to shape because of pressure. And then prior to that muchitarisa or maybe highlight zvinhu zvaaffecta vazhinji basically kuno kudiaspora ndezvekuti inini ndakabva kumba nhama yangu ndendiri kuiziva probably nandichigara hangu mu1 room kana nandichigara imba yemapuranga kumba but ndauya kunoku probably I'm going to fit in nemunhu andidedza kana kuti ndine shamwari dzandasangana nadzo tapakati. Then that life iyoyo handichaoni kana kuti ava vanhu vari kurarama life vandidedza vandinawo vari kufara kana kuti vari kufara zvinhu zvavo zviri kuvafaira kana kumba kwavo are they organized. I'm now being forced kujambira mazviri ndokangana kuti no rent yepano pandiri kugara iri kufanira kunge iri at least budgeted zvekuti no kana patime yandiri kuibudgeta am I saving the little cent that I'm getting to win that situation. Now zvadaro now ndo pana unoti kana muchigara mucluster house kana muchigara
gated community 100 tinopinda tinogara takutonopinda imomo mugated community takutogara zvinhu zvakutofaya but zvakufaya ipapo probably muchiona vazhinji vari kurarama the fake life ine social media illusion ine peer pressure iri kune vanhu vari kuno diaspora. To be honest enough, it's not everybody is having the same life yatiri kuona pafacebook, yatiri kuona painstagram, yatiri kuona even patiktok. Hatisi tese tiri pasituation iyo, and I'm putting it across kuti vanhu no tidzidzisane look guys, time will bite you and will bite you. Once it bites you right now tiri pasituation until how are you going to get back home, and if losing everything zvatatinazvo without even a backup plan kumba, then reality itanga kusinga musoro. Now how am I going to get there? Parikuda at least pakutoda even mari inenge double, because patime yandisina kuseva emergency forced relocation inenge yapo, then comes disaster. So you'd find kuti ipapo now hauchatarisa kuti no ndakabuda muhandrome ndandiri ku location ndikauya kunoku ndakuda kunopinda mucreative community, life that I cannot afford, ndapedza ndotora mapicture ndotomwa doro nechidhura just to fit in and blend in where I'm not supposed to be, because purpose of travel yekuti ndiuye kunoku yange iri yekuti nditsvage mari. But now living a borrowed life, vanhu yepasocial media vanhu vachindoona ndo zvandiri kuda, but it's fake life. Vazhinji we are in sinking ships. Vazhinji we are living life of regrets because of so many things zviri kuitika kuno kudiaspora. So engage to that. I would want kuti at least vanhu vazive kuti no munhu wese ari kudiaspora haasi wese munhu ari kurarama life yamuri kuona, haasi wese munhu ari kudiaspora ari kurarama life yatiri kuona yamuchiona zviri pafacebook. Zvimwe zvacho is totally the opposite, zvokuti pakunoraurapo zvinotadza kuuya because unenge une stress, you are owing things. Pamwe foni utombochinja line wachinja because une chipande nanhingi rikini. Why? Because uri kurarama life imwe yekuti tiri kufadza vanhu pabhuku remeso, tafadza vanhu pabhuku remeso, but reality sink in kuti no, the next move from here, where is my destination? Kushare my answers pazvinhu zvacho izvozvo. So to that now you'd find kuti as much nambotaura paindikati life iri kurarama no diaspora ine zvakawanda mukati guys, ndikunyeberai, ine zvakawandisa. Alright, ndawana hangu basi probably ndakaita hangu kapayment kangu kana ndinako ndogona kuenda kubank rinogona kuapprova mari yacho, unogona kuprova credit card because ndiri kushanda kwandiri kumboshanda kwandanjimboshanda ikoko ndine credit card. Now I'm able to do one or two things zvandogona kuita because kushandisa credit card. That's part of what is happening currently, guys, because a lot of people are living borrowed life. Muri kuona ndi mufesi wangu muraini miya handoda kumwachisa because ndangomuratidza kuti zvinhu zviri kufaya, ndogona kutonopinda murente car, then I can buy a car mangwana nakutozemberana nebonnet remota ndikutotora mapicture. But at the end of the day hapana zviripo, because it's disaster after disaster. It's no longer what people assume, but it's what people believe, because vanhu ava vakabelieva kuti mai zvinhu zviri kufaya, vatobelieva. You know what I'm trying to say? Because it's social media. And mukandoona inini ndiri murestaurant, ndoright, ndiena hangu murestaurant, ndatorwa picture ndiri murestaurant, ndakaisa hangu chikafu changu apa ne 1 or 2 maglasses, angave drink checoke, but just because murestaurant, then the next day muri murestaurant uri kuona murungu ari paside, uri kuona murungu ari paside, handitika mamurungu atogara kana kugotsi kwangu ari kutofara. Already vamwe vanhu vasina kumbobvira vawana even an opportunity yekuya kunoku, vamwe vakauya futi kunoku vakaona that thing vanototi no, but mano zvinhu zviri kumufaira. But ndichisumuka patable pandiri kusumuka pa ndichienda kuti ndakuenda kumba kwandiri kunorara, it's a different story. But why? Because one, ndarova mari yese yanga iri mhomwe, pamwe mari iyoyo yanga itori mari yekuti
ndaiwana ndichinhonga mapepa, pamwe mariyo ndatoiwana ndichinonga mabhodhoro, mariyo ndatoiwana ndabuda ziya rimwe risingatomboita. But now come a point yecognizance, tauda kubalansa zvinhu, the totally disaster, which is living a borrowed life iri kuitika as we speak iko zvino izvi currently speaking. Things are not the same way yatiri kuzoona tichiti mai ndo zvazviri, ndo zvazviri zvinhu zviri kutomufaira, and somehow that it is. You see what I'm trying to say? Saka ingori nyaya yekuti ndo zvatiri kutofanana, ndo zviri kuirarama zvichiita vanhu, as much as I can say padiaspora. So point yobva yaenda papoint yekunoti what the other things that are actually costing us and costed us, zviri kutikosta. Ndaenda kudiaspora 6, 7, 10 years handinambobva ndaita point yekudzokera kumba. Ndazofunga kuda kuenda kumba nhasi, kamari kese kana nambosevha kaya ndokatakura kamari kaya alright ndinako, ndochindiri kuenda kumba. Ndanosvika kumba ndonopinda paremittance, ndakunoita exchange rate. Exchange rate, that means ndinota unospoila munhu wese ari paground kuti havandioni kuti ndabva uku, but focus on that point blank. Zvese zvaenda musango, zvese zvaenda mudondo, because why vanhu vari kubelieve, and people at your expense havabudise mari dzavo vanhu vanenge vari kudhaya kumba vanenge variko. Inini handototi musabudise because imi hamuna mari, ini ndine mari, and that is part of ego kana kuti ndo social media life, because ndikuonekwa hangu but zosangana ne-borrowed life yekuti vanhu vaone kuti ndini ndiri correct, imi hamusi correct. And to the current situation now, it has came to bite us, kana kuti it has came to bite us. Zvawosvika manje zvakuchitiruma manje now, because why? Kuno kwacho hakusi bore, hakusi kugarika. You see? So now, that being the case now, you'd find kuti the borrowed life, the fake life that we have been pushing to get in focus is now coming to bite us. Why I'm saying us, literally speaking, it's nobody would see good things will just turn good upside down. But as much as it is speaking, that's basically part of how things are. You see? So a lot is costing us Warugu Diaspora, and a lot has costed us Warugu Diaspora. Because why? Kana pe kurara chaipo vamwe hatina, kana pe kunosvikira chaipo vamwe hatina, kana pe kutangira chaipo vamwe hatina. Because why? Of social media pressure. Because why? Instead of that savings to have kuti ipinde musystem, haina kupinda. But point yange iripo pende kubelievisa vanhu manje, vanhu vandoone kuti ndiri kuchitenderedza, ndiri kuchimhanya, ndiri kubata ndakadai, ndiri kupinda ndakadai. And it is what it is, guys. Saka some of those things, as much as it is, nangoti at least in this part of vlog shitauro ngoti at least do it, guys. If you were not affected, kana pane time you need to resolve this position iripo and try to capitalize the least that you can, because fake life iri kurarama vanhu yakawandisa. Ngatimbomire ma-fake lives, ngatimbomire zvekuposta kubelievisa vanhu the wrong part of life yatiri kurarama kuno. But when time buzz kutakuenda kumba, disaster strikes. So chikumbiro chandingori nacho kuti kana kuonesana kwandina, no, look guys, ngatipanane the positive way of survival, ngatipanane the positive way of getting up the life. Tinge tine vision iri possibility yekuti vanhu havatoone tichirarama the fake life yatiri kurarama, nekuti a lot is happening. You'd find kuti ndinozviendesa kunotenga bhutsu inodhura inogona kuita 6,000 ichara ndisina sendi muhomwe. Ndinozviendesa kunopfeka bhurugwa kana kuti sheti inodhura yekuti ndinoda kungoposta pafacebook chat, which is the part of social media illusion, which is costing a lot of us in the diaspora, and it's really impacting on us, guys. It's really impacting on us, and it has costed a lot. So the whole wish iripo yengoti, guys, if we have to turn tables, we need to turn tables now.
we need to turn tables, but fact iripo kungotaurawo kwanongoitawo mapoints ekuti vanhu ndichingonesana kuti zvimwe zvinhu zvatiri kuona pasocial media zvine kunyeba mukati zvakanyanyisa. Kuti dzimwe mota idzi zviro zvikwereti zvatiri kudhiraivha tichidhiraivha zvikwereti zvega zvega, yes, out of 10 you'd find kuti 3-4 ndo vakakwanisa kumita the price yekutenga mota, the rest itori mwe kuti pamwe mota yakutoyeswa repossessed, you see. So it's because of influence of pressure, and vamwe hatitozive kudzokera kumba, of which now tikanzi kudzokera kumba it's a red light or red flag because zvakatobhenda. So guys, I can say a lot. Our sisters are living borrowed life. Vanhu vari kugara ari 5 mudzimba, 6, 7, 8 in one room, because kana vakutora picture ndogona kuzvitora ndiri 1, but where I'm sleeping is disaster. So that's social media part of it. I would wish kuti vanhu vagona kuvawo the sense of thinking before you post, because why? It's not what it's supposed to be. I know people can raise my objectives, I'm going to raise a point, but it's sad when reality sinks in now. And it's not good in a way, because why? Currently speaking, things are not as expected. Things are not good as expected, because why? We are learning from mistakes. We are learning from mistakes, not good. But if one has got the courage to get up and not talk about my mistakes that I encounter, it's good to know advice, because why? There's no bad mangwana in a way. So thank you, Zimbabwe. Thank you, everybody, for joining me. Shingo Bonesana. Hope to see you on my next vlog. A lot is coming in terms of life, on my physical, on my way. I'll be just highlighting almost everything, business ideas as Chungodaro. So see you on my next episode.